Hello and welcome everyone. Thank you for joining us today. My name is Amanda Sterkenberg. I'm the marketing manager for Regenesis in Europe. And today's speakers are Sai Svanström, project manager at EnvyTech Solutions, and Jack Shaw, senior district manager of the UK and Scandinavia district here at Regenesis. And together they'll discuss in Swedish and English the Hagalund remediation project. Before we get started though, I have a couple of quick admin items to cover. So if you get any sound or connectivity issues during the webinar, then the best thing is to end your webinar session, also close your browser and then log back in again. And this usually solves the majority of the problems. If you have any questions during the webinar, then please feel free to ask them, and you can do this in Swedish or English. We don't mind, we'll make it work. So just type your question into the interface, which is located on your control panel. We'll collect the questions during the webinar and we'll try to answer them after the main presentation in a separate Q&A session. And finally, we are recording this webinar and the link to the recording will be emailed to you once this is available. So Jack, do you want to make a start and introduce our guest speaker today? Yeah, hello everybody. Apologies, this webinar is in somewhat of a Swinglish format. Working in Scandinavia for 9 years, I really should be able to speak more Swedish than I do. But yeah, I'd like to introduce Sai. Sai and I have worked together on different projects probably now for nearly 9 years. Sai is a project manager at EnvyTech Solutions. And of all of our projects that Sai and I have worked on, this is by far the largest in terms of volume of reagent injected across the site. I'm going to hand over to Sai now. I'm going to jump in sort of midway through to talk about the technologies and the concept behind the strategy. And then right at the end of that presentation, I'll be hosting the Q&A where we'll be part answering the questions in English and Sai will be answering in Swedish. So without further ado, I'll let Sai get started. Thank you, Jack. No problem. Kommer jag presentera det här då på svenska. Sai Svanström heter jag och jobbar som projektledare på EnvyTech. Och idag ska jag då presentera in situ-saneringen som vi har utfört på Hagalunds depån. Alla fältarbeten är där avslutade och vi är nu i efterkontrollen som fortfarande pågår och kommer göra så fram till jul. Next slide, please. Och det jag tänkte diskutera idag är lite bakgrund över projektet, vad vi har genomfört och hur uppföljningsarbetena ser ut. Vilka erfarenheter jag har lärt mig från det här intressanta projektet och sen så avslutar vi då med frågor. Next slide, please. Här har vi då Hagalunds depå. Det ligger i Solna och är Nordeuropas största underhållsdepå. Det passerar dagligen över 100 tåg och till höger där ser ni att stambanan går. Det som är intressant för in situ-saneringen är lokbangården och lokverkstaden norr om den etablerades 1916 och där gjorde man underhåll av både diesellok och ånglok. Idag så är det Trafikverket och Jernhusen som är markägare. Next slide please. Och det ni kan se här är då ett flygfoto över lokbangården. Det är taget 1964. Och det som är intressant att se på det är de ovanjordcisternerna som finns söder om fastigheten. Där förvarade man både spill- och dieselolja. Lite norrut så finns det en tankplats där man tankade de här loksätten. Och emellan stationerna så finns det oljeledningar som löper längs med. Det som är intressant att peka ut här också är vändskivan som ligger ganska centralt i bilden. Next slide please.
på den här fastigheten har man då utfört flera olika markundersökningar. Golder gjorde 1999 en undersökning där man påträffade oljeföroreningar i 5 punkter. Sedan har ÅF, nu EIFRI, gjort 2 omfattande undersökningar där man undersökte hela Lokbangården. Och här så påträffar man flera punkter med oljeföroreningar. Man noterar dock ingen frifas. Den troliga grundvattenriktningen går söderut mot Råstaån. Next slide. Och då så kom ju EnvyTech in här och vann upphandlingen för att utföra en situ-sanering. Och våran planering var att först gå in och göra en förutsättningskontroll. Och med hjälp av resultaten så utför vi en in situ-design och utför själva in situ-arbetet. Och sen så följer vi då upp de här resultaten med en efterkontroll. Next slide please. Så först ville vi gå in och göra förutsättningskontrollen och tanken här var då att se till att ha ett grundvattenrör installerat var 100 kvadratmeter. Vi utredde också om det fanns befintliga grundvattenrör som vi kunde nyttja för att försöka hålla nere kostnaderna. När vi installerade de här grundvattenrören så såg vi även till att utta jordprover i hela markprofilen. Minst ett prov var varje meter eller varje halvmeter. Dessa jordprover piddade vi i fält och sen så skickade vi in utvalda jordprover till akkrediterad labb. I samband med förutsättningskontrollen så gjorde vi även ett injekteringstest där vi pumpade ner vätska i marken för att se hur marken kunde ta emot olika produkter och mängd. Med hjälp av injekteringstestet så får man även fram vilket som är optimalt tryck och flöde för att utföra injekteringen för att till exempel undvika daylight och uppträngning. Och med hjälp av samtliga resultat så får man fram en bra skräddarsydd design som då är platsanpassad. Next slide please. Och resultaten från förutsättningskontrollen visade att det förorenade området som fanns i förfrågningsunderlaget ökade både i djup och bredd. De 18 000 kubiken som man egentligen skulle hantera ökade med 67% till strax över 30 000 kubik. När vi även gjorde undersökningen så såg vi att det fanns flertal kontrollbrunnar med frifas där vi kunde mäta upp till 30 cm i vissa brunnar. Vi fick även 9 stycken kontrollbrunnar som påvisade föroreningshalter över 30 mg per liter och det är koncentrationen petroleumföroreningar. Och det är ungefär brytgräns för när man kan påträffa frifas. Och allt detta gjorde ju så att vi fick tänka om designen lite grann eftersom att de föreslagna behandlingsprodukterna är inte anpassade för att behandla frifas. Under förutsättningskontrollen så kunde vi heller inte hitta en avgränsning ut mot stambanan eller mot det vi kallar för Vita villan, det är den byggnaden som är öster om. Vi kunde heller inte hitta någon avgränsning mot diesellokverkstan eller runt vändskivan, vilket gjorde att vi behövde fundera ut hur vi skulle hantera de här områdena. Det vi även noterade under förutsättningskontrollen var att wrong slide, Jack. Back Oh, on. sorry. Sorry. One more, please. Back again. Back.
Oh, back again. Right, sorry. So, det som var väldigt signifikant var att vi hittade väldigt mycket block och sprängsten i marken, vilket gjorde att den injekteringsmetoden som vi tänkte inte fungerade för området. Och då var ju ursprungsplanen att vi skulle använda en injekteringsspets som man då trycker ner i marken och injekterar. Istället för injekteringsspetsen så fick vi då använda oss av JB-krona, vilket innebar att hela injekteringsarbetet kommer ta mycket längre tid än planerat. Next slide. Den fria fasen var ju något som vi inte kunde utläsa i förordningslaget, men som vi stötte på. Och den här var vi då tvungna till att hantera. Och planen här var då att hantera den med vakuumextraktion. Och det är 2 områden som vi hittade frifas i. Den norra delen där tankstationen finns och även den södra delen där cisternerna fanns. Det vi gjorde var att installera vakuumextraktionsbrunnar lite tätare inom områdena. Totalt sett så installerade vi 28 stycken. De här vakuumextraktionsbrunnarna kopplades sedan till vakuumpumpar som bestod av pumpen i sig och sedan ett kolfilter för att hantera ångorna. Från pumparna så pumpade vi vätskan till en vattenreningsanläggning som då bestod av en oljeavskiljare och filteranläggning innehållande sand och kol. Och in situ-saneringen med vakuumextraktion, den pågick i 6 månader innan vi då inte såg någon mer rebound utav frifas. Så när vakuumextraktionen avslutades så hade vi hanterat strax över 40 ton produkt och renat 497 kubik vatten. Next slide please. Så den designen som togs fram gick ut på att vi skulle injektera kemisk oxidationsmedel i hela jordprofilen och detta i 3 omgångar. Sen skulle vi även gå in med en omgång syreavgivande medel för att simulera den naturliga nedbrytningen. De produkterna som vi hade tänkt oss för saneringen är inte heller riktigt lämpade att använda i den omättade zonen. Så våran tankegång här var att försöka överdosera produkt i det området. Sen för att säkerställa att vi inte får någon återkontaminering ner i de mättade zonerna där vi vet att produkten har en bra verkningsgrad, så beslutar vi att installera ett kolbarriär horisontellt vid Smearson inom hela området. Och genom att ha den här barriären installerad så kan vi också säkerställa att den föroreningen som man kanske inte kommer åt på grund av ledningar eller andra installationer i marken, att det inte då perkulerar ner i den då redan sanerade området. Next slide please. Och de produkterna som vi använde oss utav var Regenox Part A och Part B som är kemisk oxidationsmedel. Vi använde oss också av OSC Advance som är det syreavgivande medlet och till slut Petrofix som då används som ett aktiv kolbarriär. Och jag tänkte att Jack nu skulle få presentera de här produkterna lite mer. So over to you, Jack. No problem. So let me jump in. Perfect. So when we were working with EnvyTech to come up with a remediation strategy for this site, what we were keen to do was to make sure that everything
fitted together, that if there was, and it turns out that it was a requirement to do physical remediation, that this would then be complemented with any subsequent injection works that were done. We call this an integrated remediation treatment strategy. Sometimes it's referred to as a treatment train. And the idea is that whatever remediation technique that you're using is appropriate for the level of contamination that is on that site at that time. So as you're going through the remediation process, the amount of contamination should be reducing over time. So initially, there was a requirement to do some physical remediation, the vacuum abstraction and the pump and treat. The thing is, as that system runs on, the efficiency of that system will start to drop off as the contaminant concentrations reduce. So it's at this point that we would start considering using a reagent, in this case it was Regenox, to help maintain that treatment efficiency. So we switched the tactic, we went from a physical treatment system in parts of the site to in situ chemical oxidation utilizing Regenox. Now we're going to go into the chemistry of chemical oxidation, what it actually does and how it breaks down contamination. One of the key things to remember about chemical oxidation is that it's all about contact. The oxidant and the contaminant must make contact with each other in order for that chemical oxidation reaction to occur. So as the contaminant concentrations start to drop off, so does the efficiency of in situ chemical oxidation. Lower concentrations mean less probability of that contact occurring. So we then went further. We utilized a technology called ORC, stands for Oxygen Release Compound Advanced, to enhance the aerobic bioremediation at the Hagalunds site. So we went from physical treatment, removing as much of that free phase as possible, then dropped onto in situ chemical oxidation to drive those dissolved phase concentrations down, so that what was left over was more amenable to aerobic bioremediation. Now we also had an additional product that we used here. At the time of the Hagalund going ahead, it was considered quite a new technology. It's now been out for 3-ish years, and it was Petrofix, this liquid activated carbon. And to date, Hagalund is the largest Petrofix job ever completed across Europe. And here what we did is we installed that horizontal barrier to stop percolation of contamination if there was anything untreated or if there was a future spill being captured by the Petrofix barrier, so sorbed and then biodegraded as well. So the first technology I'll talk to you about then is Regenox. So Regenox is an in situ chemical oxidant. In situ chemical oxidation is the in-place treatment through the addition of a chemical oxidant. It's often thought of as a biological process. Sometimes people get in situ chemical oxidation and bioremediation mixed up. It isn't, it's a non-biological process. And it's essentially a redox reaction between the chemical oxidant and the organic contaminant. It's a very useful technology if you're looking to clean up a site very quickly, as they were here at Hagalund, because it reduces contaminant mass very quickly and can then lead on to additional phases of treatment. Chemical oxidation historically, though, had a number of problems. People would use hydrogen peroxide to activate things like chelated metals, and you'd end up with a large exothermic reaction, so quite an explosive reaction that led to issues with increases in temperature or pressure in the subsurface, and also had a number of safety concerns as well to the site personnel applying the product. It was also some chemical oxidants as well are not compatible with underground infrastructure. So here there were cables and other services running beneath the site, as well as above ground infrastructure, so the rail tracks, etc. And some chemical oxidants can corrode metals and surfaces in the subsurface. And they can also corrode pump and treat systems as well. So here in parts of the site, they were doing vacuum abstraction and the injection was going on elsewhere. So we developed Regenox to overcome these problems, to make it very safe
technology to deploy. It ensured that it integrates well with pump and treat and biological treatment without compromising on the power of that chemical oxidant. So in terms of what it is and like what it looks like, so it's a two-part product. It's the part A, which is a white powder. It's a bicarbonate-based chemical oxidant. And then the part B is this iron silicate catalyst. Typically, you mix that at 5% with water, and then you simply inject it, as EnvyTech did in Hagalund, using direct push injection, but it can be injected into wells or applied into excavations into the subsurface. Now, as I said before, some of the key things with Regenox is that it is very safe to handle and apply. This was an active rail site. You couldn't use something that was dangerous. And we've slowed that chemical reaction, oxidation reaction down so that it has a significant longevity. So it actually has a residency time of about 2 to 4 weeks. Now that's important. You want your chemical oxidant to be active for an extended period of time, because the longer it's active for, the higher the probability of that contact occurring between the oxidant and the contaminant. Now, again, as I sort of highlighted, it was important that it was compatible with underground and above ground infrastructure. Regenox is, you can inject it right next to plastic, in metal pipes, electricity cables, and right up against foundations as well. So some sulfate-based chemical oxidants can corrode things like brick and concrete. Here we didn't have this problem on this particular site. In terms of the chemical oxidation process, what's going on? What you have is your contaminant and your oxidant. When they make contact, the oxidant becomes reduced and the contaminant becomes oxidized. You get that exchange of electrons that breaks apart those chemical bonds and destroys the contamination in situ. So that's direct chemical oxidation. What also happens is once the Regenox is injected into the subsurface, it will start to decompose in the presence of ambient salts and metals. And as it decomposes, it will generate these things called free radicals. Now, free radicals, these are just molecules with unpaired electrons. So they're really reactive, and they want to react with everything, including the contaminant. So as soon as they make contact with that contaminant, that exchange of electrons happens again, and that contamination is broken down in situ. Finally, the surface-mediated chemical oxidation. So initially, Regenox is base activated, so it will raise the pH of the aquifer temporarily, but then eventually that pH will start to drop as it gets buffered out by the soil chemistry in the aquifer. And as that pH starts to drop, this iron silicate catalyst will precipitate, and it will provide a surface where the contaminant and that oxidant can make contact. So it's about improving that efficiency once that pH has dropped off in the subsurface. So here in Hagalunds, we were recommending multiple applications. This is typically required when you're looking at in situ chemical oxidation as a treatment method. The reason for this is chemical oxidation as a process. It occurs in the dissolve phase. So that's where those chemical reactions occur. The thing is, we don't just have contamination in the dissolve phase, right? We don't just have contamination in the groundwater. There's also contamination in the soil. So what we do is we recommend 3 applications to ensure that contamination in both the soil and the water is destroyed. So after 1 application of Regenox, you'll reduce the proportion of that contamination through destruction, through chemical oxidation, but largely the amount of contamination that is in the soil will be untouched. But what we've done here is we've created a concentration gradient. There's more, in the case of Hagalund, there's more diesel and hydrocarbon contamination on the soil than there is in the groundwater. So we've created that concentration gradient. So what does that mean? It means that you will then get diffusion because of Flick's law, and that contamination that's on the soil will partition into the water. So actually, when you've done 1 chemical oxidation hit and you let it then rebound, it could be if you took your sample there from your groundwater, it would appear that no remediation has happened, no reduction in contaminant mass
has occurred at all if you're just looking at the groundwater. The reason for that is that mass has now desorbed from the soil, you've got rebound, and it's bounced back in the water. So we do a second hit of Regenox to remove that contaminant mass in the soil. You then, again, create this concentration gradient, slightly less so the second time. You then get this rebound. You then do a second injection, a third rather, injection of Regenox. Sometimes you don't need 3, sometimes it can be 2, sometimes it can be 1, might need to be 5. We'll help you come up with a design for that to reduce that mass further in the water. And then you can follow it on with bioremediation. So as those concentrations start to drop, contact becomes less and less likely. So it's at this point that we would start thinking about enhanced aerobic bioremediation to carry that contaminant reduction forward. I always put this slide in. It's a little bit of a myth, but I always think it's just worth saying. It used to be considered that if you did chemical oxidation in the subsurface, that it would be then very hard for the microbial consortia to re-establish themselves and degrade the residual contamination in the subsurface. Now, this is something that isn't true. It's been proven by multiple different people. There's lots of papers on this. Essentially, what happens is that these microbes, they do take a bit of a knock, but by no means have we sterilized the subsurface. They're still there. And it's important to remember that these microbes grow exponentially. So 2 microbes become 4, become 8, etc. So they grow very quickly in the subsurface. What we've also done by undertaking chemical oxidation in this way is actually created an environment that is temporarily very favorable for aerobic bioremediation. So you've done chemical oxidation, you've partly chemically oxidized those petroleum hydrocarbon molecules in situ, and what you've created is polar, more soluble molecules. So you actually have molecules that are easier for these microbes to digest. A byproduct of this chemical reaction as well is the increase of oxygen in the groundwater. So as chemical oxidation reactions occur, you are going to see an increase in dissolved phase oxygen. So you have a highly aerobic environment that has contamination that's now much easier to degrade in situ. But the thing is that oxygen won't last forever. It will get used up by the microbes to metabolize these contaminants that are left behind in the subsurface. So what you want to do is supplement that with a controlled release oxygen compound, something like ORC advanced, which was used here, to maintain that biological efficiency right the way through to long enough so that you hit your remedial targets. And the remedial targets here in Hagalund were, certainly quite stringent. So ORC, what it's trying to do, what it does is it increases the rate of natural attenuation. So it increases the rate at which these microbes break down that residual contamination. Now, the rate of natural attenuation is dependent on a number of different factors. So the contaminant type has an influence. So the type of petroleum hydrocarbon that you're trying to break down will affect how quickly those microbes will work. So as an example, it's much easier to aerobically degrade gasoline than it is diesel. It's also much easier to degrade BTEX compounds than it is polyaromatic compounds. It's all down to the structure and crucially solubility of that particular contaminant. Now, environmental influences also matter. So we do see in Scandinavia, particularly in my experience in Finland, that temperature has a significant increase, has a significant influence on bioremediation. Here in the UK, not so much. Our groundwater levels are pretty static, but you do see in some cases, in some sites, particularly in the far north, where groundwater temperature dips below, say, 8 or 5, microbiology slows down.
Microbiology, so I would say for petroleum hydrocarbon remediation, I've yet to see a site where we've needed to introduce microbes into the subsurface to kickstart the aerobic bioremediation process. The availability of co-nutrients is important, but not critical. And often the single weakest link here is the availability of oxygen in the subsurface. So if you add oxygen, you create an environment conducive to aerobic bioremediation. You can kickstart this process. And what these microbes are doing, they're cascading electrons from donor compounds to generate the energy that they need to live. So the food, in this case, is the contaminant, and then you have different electron acceptors that can be used to generate this energy. Now, oxygen is by far the best electron acceptor that they can utilize. They would favor that. It gives them the biggest payoff. It provides the most energy. But they can use other electron acceptors as well, such as sulfates and nitrates. But as you move down this redox table, the amount of energy that's released becomes less and less. So they prefer oxygen. So we have this product called ORC, stands for oxygen releasing compound. What it is, it's a calcium oxyhydroxide with a phosphate crystal interpolated into that structure. So what happens is when you inject it into the subsurface, it starts to dissolve. And as it dissolves, it releases oxygen into the dissolve phase. And it's able to do that because that release of oxygen is controlled and regulated by these phosphate crystals interpolated into the structure. So it slows that release down and it ensures all of that oxygen is released into the groundwater. And that's important because if you had lots of bubbling or off-gassing, that oxygen would just escape to the atmosphere and it can't be utilized by the microbes in the aquifer. These phosphate crystals also have another job. They disrupt a impermeable rind forming around the calcium oxyhydroxide. And what that means is you get a controlled release of oxygen over a 12-month period of time that will create a stable environment in the aquifer, stable geochemical environment in the aquifer. So we grow as much microbial consortia as possible, so we can break down as much of that contamination as possible in a 12-month period. Now, the final part that was used was Petrifix in a series of barrier configurations. So what Petrifix is, it's a two-part product. What we've done is we finely milled granular activated carbon down to 1 to 2 microns. So that's the size of a bacterium. That's smaller than a pore throat. It's about the size of a red blood cell. And what we've done is we've coated it in a dispersion agent. So when you mix it with water, as you can see here, it creates this colloidal suspension. So milk is a colloid, wine is a colloid. It means that when you inject it into the subsurface, it flows very freely in the aquifer. There's a second part to this product, which is an electron acceptor blend that comprises nitrates and sulfates. That then helps to kickstart the anaerobic bioremediation process as well. As a technology, we can apply it where petroleum hydrocarbons are at or near solubility limits. It's not a technology that you can use to, say, stop surface migration of following an oil spill, and it certainly can't stop free-phase contamination. It is, however, if it does encounter free-phase contamination, it doesn't mean that it's broken. It's just going to take a while for those microbes to churn through it. It's also a non-hazardous product, and essentially once it's in the subsurface, you've installed an activated carbon filter that will be on for decades. So long after the active remediation has been finished, this Petrifix will continue to work for decades. So the remediation step then, you mix it with water, you inject it into the subsurface, and it will paint the subsurface with carbon. So you create this carbon filter in the subsurface. That means that as the contamination, sorry, my video stopped there. As the contamination passes through the aquifer, the contaminants are captured and absorbed onto the surface
of that petrifix matrix. It's also going to coat lenses of clay, etc. So if you've got sorbed contamination, it's going to coat the outside of that clay and stop anything back diffusing into the aquifer. The second step is this biological degradation. So here we had the advantage of putting ORC in, but we're also putting a mix of sulfates and nitrates into the subsurface that can kickstart and then maintain also anaerobic remediation as well. So you have a cocktail of different electron acceptors that syntrophic microbes can then use to break down contamination in situ. This then means that over the long term, as that contamination advects and diffuses through the aquifer, you've created a diverse microbial consortia that once that contamination is sorbed onto the petrifix, they can degrade it in situ. And this enhanced biological degradation phase will go on for decades. So ultimately, what you're doing is you're creating a positive feedback loop in the aquifer. So you get this rapid hydrocarbon absorption. You then stimulate, in this case, we were stimulating aerobic bioremediation, that then as those microbes degrade and break down that contamination in situ, the absorption sites on the petrifix then get freed up. So any contamination that may be untreated, say in the clays, for example, could, as it back diffuses out, gets captured by the petrifix, it's sorbed, and then you get biological degradation there afterwards. So the idea here was, and what we executed was an integrated remediation treatment strategy where firstly, physical remediation was taken where required, in situ chemical oxidation, enhanced aerobic biodegradation, and then finally a long-lasting petrifix barrier was installed in the subsurface to provide continual remediation for decades. I'm going to now hand over to Sai. I just need to switch back to the other presentation, who will finish everything off. Okay. Thank you, Jack. No problem. Så ska jag fortsätta här och ta det här på svenska. De här behandlingsprodukterna som Jack då har presenterat ville vi direkt injektera i marken och det vi ville använda var då borrbandvagnar med injekteringsspetsar. Och bilden högst upp till höger där är en bild på en injekteringsspets och hur det kan se ut när produkten då kommer ut. Det man gör det är att borra ner spetsen till önskad djup och sen så pumpar man produkten ner i spetsen då. Och på det sättet så kan man säkerställa att man får ner önskad volym på önskad djup. Sen när man är klar med den injekteringen så höjer man eller sänker man injekteringsspetsen och sen så gör man om injekteringen. Och så gör man då hela behandlingsvolymen. Next slide please. Nope. There we go. Och på Hagalunds så var det ju strax över 3000 punkter som skulle injekteras, vilket innebar att vi behövde ha tillgång till stora volymer. Och för att effektivisera arbetet så ville vi kunna nyttja 4 stycken borriggar. Det vi gjorde var att bygga ihop en blandstation som bestod av 4 stycken cisterner och tillsammans så rymde de 20 kubik vätska. Och genom att ha 4 olika cisterner så kan man variera uppblandningskoncentrationen i varje cistern för att platsanpassa dem. De här produkterna kräver konstant omrörning så vi hade vispar i cisternerna och sen så cirkulerade vi vätskan i dem. Produkten från cisternerna pumpades sedan ut till de här 4 borriggarna. Så på plats så ansvarade varje borrigsförare för att dokumentera djup och injekterad mängd, injekterad tryck och flöde. Och
allt detta gjorde man då väldigt noggrant för att minimera daylight. Next slide please. Så det jag tänkte visa nu är en video på hur EnvyTechs-arbetet kunde se ut där på Hagalund. Det vi har här är mindre IBC:er som vi använde för att blanda produkt i, då det var ett litet begränsat område som skulle injekteras. So Jack, could you please start the video? Så här har vi blandstationerna bestående av IBC:er och uppblandad produkt som då pumpades ut till pumpar som registrerar både flöde och det fanns då en sån för varje rigg. Därifrån så pumpade vi vidare produkten till borriggarna som injekterade produkten i önskad nivå. Och som ni ser, det är väldigt lite åverkan på marken när man gör direktinjektering. Next slide please. Så de här fältarbetena avslutades i december 2020 och det vi är inne i nu är själva kontrollprogrammet för att utvärdera saneringen. Vi har planerat att utföra 6 stycken kontrollprovtagningar där vi även kommer att avsluta med en större omfattande provtagning för att verifiera både jord- och grundvatten, att det uppnår de åtgärdsmålen som är satta. Vid den första kontrollprovtagningen så provtog vi samtliga kontrollbrunnar för att kunna utvärdera vilka områden som fortfarande var intressanta att utreda. Och vid provtagningstillfällena så åkte vi dit och omsättningspumpade samtliga kontrollbrunnar. Dagen efter så lodade vi brunnen för att se grundvattennivå och eventuell frifas, om det nu hade kommit tillbaka. Vi använde fältmätning med multinstrument som avläser både redox, pH och upplöst syre. Och efter de här fältmätningarna så uttog vi även grundvattenprover då som skickades in till labb för analys. Next slide please. Så nu har vi utfört 4 provtagningar och det vi ser är väldigt fina resultat. Det är ett fåtal brunnar som fortfarande visar föroreningshalter över åtgärdsmålet i grundvatten. De brunnarna som gör det är då placerade i den norra delen av området och där vi tidigare har hittat frifas. Och det man kan behöva göra då för att uppnå åtgärdsmålet i de områdena är att återigen gå in och injektera ytterligare en omgång på Genox till exempel. Next slide please. Så de erfarenheterna som jag har tagit med mig från det här projektet, det är att det alltid behövs mer grundvattenprover innan man gör en upphandling. I det här projektet så hade inte vi jättebra koll på bergnivån, vilket innebar ju att den förorenade volymen ökade ju markant i djupled också inom vissa områden. I förfrågningsunderlaget så hade man stött på block och hinder i marken som man då trodde var bergstopp, vilket också var en anledning till varför volymerna ökade så mycket i djupled. Frifas var ju någonting som vi hittade under förutsättningskontrollen och det gör ju så att vi behövde täcka om hela in situ-planen eftersom att produkterna då inte var lämpade för det. Vi hade ju heller inte hittat avgränsningar i vissa delar, till exempel mot stambanan eller lokverkstaden, vilket gjorde att vi installerade Petrofix-barriärer även där, fast då då var dessa då vertikala barriärer, och detta för att
förhindra återkontaminering i då de sanerade delarna. Och vad som är bra att ta med sig från det här, det är att man kanske ska försöka ändra entreprenadform när det gäller in situ-saneringar. Något som är mer fördelaktigt är kanske någon samverkansentreprenad där både entreprenörer och beställare går in i ett projekt med lika stor risk och där målet är att uppnå samma resultat. För det har blivit många diskussioner här som att det ökade så markant i omfattning. Next slide please. Så det var mina slides. Så då har vi kommit in i frågestunden. Jack, would you please take over? Yeah. No problem at all. Well, thank you everyone for listening to our presentation. If anyone has any questions, a few have come in, but please do add them to the chat, as I say, in English or Swedish. We can get that to work. I'm just going to look through some of the ones that have come through now. The first question slide that's come through is, did you guys do any grouting or injection work during the vacuum extraction? Yeah, I will answer that in Swedish as well. Yeah, absolutely. Så när vi utförde vakuumextraktion inom vissa områden så kunde vi gå in och injektera i andra områden så länge som vi höll oss på ett säkert avstånd för att inte förflytta produkten. Så det går att göra både och för att då inte få för långa uppehåll mellan varje del. Yes. Okay. Yeah. Were there any, so another one that's come in, were there any challenges injecting in the cold weather? Ja, det är alltid problematiskt att hantera vätskan när det är kallt. Som tur var så fick vi ju tillgång att blanda produkten inne i en hall som var över nollan. Och det man fick tänka på helt enkelt är att se till att inte ha några rördragningar ut i kylan där vätska får stå under en längre period, för då kommer det frysa. Yes. Yeah. Just to add, I don't know if you said it, but the Petrifix product that we have, one of the key things is it can't be allowed to freeze, or it will the polymer that makes it colloidal will destabilize essentially. So that was another thing that we had to like manage as a group to make sure that didn't happen. So looking at other ones, I'm going to mess up this pronunciation, so feel free to laugh at me. Did you do any investigations to the pollution to Lokvernstaden? Pardon? Oh, great! Did you guys take any action to investigate the pollution at Lokvernstaden? Is that right? Ja, vi hittade ju ingen avgränsning mot lokverkstaden. Så det vi gjorde var en kompletterande markundersökning där vi gick in i båghallen och uttog markprover. Så ja. Another one. Did you have any problems with the pressure of injection fluid along the drill rod when you drove the bottom up? Nej, visst problem var det, men inte något som inte gick att hantera. Det vi gjorde var att ha en återkommande slang tillbaka till blandstationen, så är det så att trycket ökar och man inte får ut produkten så cirkulerar den tillbaka till stationen. Another question that's just come in. Did you have any problems getting the product into dense soils like clays, for example? Ja, det hade vi, vilket innebar att injekteringsarbetena kunde
ta upp till flera timmar på en punkt när det var så pass kompakt lera. Till slut fick man ju avgöra om det var försvarbart att fortsätta försöka få ner produkten när det var så kompakt. I'll sort of add to that because it's a problem everywhere. Certain technologies we would either alter the dose to make sure that you can get the prescribed volume in. Things like ORC, however, are quite a low volume product, so you don't actually need to inject a large amount of liquid into the ground to get it in. And oxygen, the compound we're trying to introduce into the groundwater, not only moves through advection, so actually forcing that product into the ground, it also moves by diffusion. So for diffusion to happen, all you need is for the media at which you're injecting into to be porous, and clays are porous, so you can get diffusion of oxygen through clays. I would say if you are looking at a site where there is a plume of contamination and your understanding is that the geology is a clay, then that clay actually, if by the definition of having a plume, is actually probably more porous and more permeable than perhaps you expect. So I would say just because you're dealing with a clay or a low permeability formation, it doesn't mean that you can't explore injection as well. We just have to make sure we get the dosing right, and that's something we try to do. I think we've got time for maybe one or two more. Let's have a look. How did you manage the remediation works around moving trains? Ja, vi fick ju väldigt bra hjälp av Infranord som tillhandahöll en SOS-ledare. Det var en noggrann planering för att se till att vi fick tillgång till de områdena som vi vill ha. Så det var ju inga tåg som passerade när vi hade stängt av för våra injekteringsarbeten. Så bra samverkan runt om. Mm-hmm. Yeah. And then the last question, I think, let me double check. If you guys want to get one in, do it now. There's a question about the results in soil concentrations. We've only been talking about groundwater, be it with low concentrations. Was there a requirement to take soil samples as well? Ja, vi har ju återsmål i jord också. Det vi kan säga om återsmålen var att det var baserade på olika enhetsvolymer, vilket innebar att när vi var klara med förutsättningskontrollen så hade vi egentligen uppnått de återsmålen i jord som var sagda. Så det problemet som fanns på Hagalund var egentligen en grundvattenförorening som vi behövde behandla. Okay. Thank you everyone for your questions. That's all I have. That's all we have time for to answer today. One more has just come in. We'll answer you via email. So if you haven't had your questions answered, we will get to you. I'm going to say again, thank you for Sai, and thank you everybody for making the time to listen to us talk. Amanda, I don't know if you have any closing remarks before we finish the webinar. Yes, thank you both very much for your presentation. I just wanted to say that in the next hour or so, you'll receive an email, all of you who've attended, and attached to that email will be a webinar attendance certificate in case you need that to prove your continual professional development. And also it includes a link to a short survey. It will only take about 5 minutes to fill in, so I would encourage you to do it because it really helps us, especially if you want to say anything about how today worked with the mix of English and Swedish. But it's obviously also helpful for us to plan new webinar topics and new guest speakers, so I do encourage you to fill it in. So yeah, that's all from me as well. I just want to say many thanks to our guest speaker, Sai, you've been brilliant, and thank you, Jack, as well. And I want to thank all of you for joining us today. Have a great afternoon. Bye-bye.
Hej då! Thank you. Hej Bye. då. Bye.